with my morning routine. Today I wash my dishes in the night. Some are here and others in the dish wash. I will put everything where they belong. Then I will clean my cabinet. After that, I will mop a little bit because this is morning and my children are in holiday. I think you understand what will happen when you are at home with 4 kids. I have to make everything organized as usual. This is morning. I welcome everyone to this channel again. Please subscribe, please like, please put your comments. Without wasting time, we start together. Some people are asking me why am I sharing my videos in more than one language. My people, I'm focusing with my audience. I have some people who speak Swahili. I have some people who speak French. Also, I have my Australian people, American, and every people who speak English. I don't have choice. I have to speak in a language which everyone can understand what I'm doing. That's why I'm speaking in 3 languages. Bienvenue mes chers amis. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo de routine matinale avec 4 enfants à la maison car on est en vacances. J'ai mes 4 enfants avec moi. J'ai nettoyé mes assiettes pendant la nuit. Les uns sont ici, les autres sont dans ma vaisselle. J'utilise ma vaisselle quelquefois, ça dépend des circonstances. Et alors, nous sommes le matin. Je vais arranger et remettre toutes choses à la place qui me convient.
I want to show you what is how dirty the top of the kitchen door is. All that come from the top of the door. You see? This only for two doors. Only for two doors. The small collector is collecting a lot of mess which come from the foods. That's why I always clean it when I'm doing my kitchen cleaning. And before I used to use the sugar soap to clean it, but actually I discovered something that is clean perfectly the small collector. Follow this video, you will see what will happen when I'm cleaning that one. Je nettoie les collecteurs de fumée de la cuisine et avant j'utilisais les sugar soap, les bouteilles bleues là que vous voyez. Et j'ai trempé d'abord dans l'eau pendant 30 minutes et après nettoyer. Mais actuellement, j'ai découvert un astuce très important qui nettoie facilement et rapidement. Et vais aussi le faire, vous allez constater les mêmes résultats que moi. I boil hot water, then I put baking soda on it. I wait only 10 minutes. After that, I put hot water on it. You will see what will happen. J'ai chauffé de l'eau à 100 degrés et j'ai versé le bicarbonate de soude sur le collecteur de fumée et attendre quelques 10 minutes. Alors la saleté va commencer à sortir d'elle-même et vraiment je vous prie mes chères dames, veuillez essayer cette astuce, c'est très efficace pour enlever tout ce qui est à l'intérieur
de ce collecteur de fumée. Veuillez regarder cette vidéo, vous allez regarder, vous allez voir les résultats avec moi. Vous voyez la saleté qui venait de sortir? Yeah. Je verse de l'eau chaude directement et vous allez constater avec moi les résultats. De l'eau chaude chauffée à 100 degrés. Je vous ai montré comment c'était avant, c'était un peu noir, c'était un peu dark, mais regardez après que je puisse verser, après avoir versé de l'eau chaude, ça devient clair. Vous voyez? Vous voyez comment ça devient clair? Toutes les huiles qui étaient encaissées là à l'intérieur ne sont plus là encore. Je vais vous montrer ça. Vous voyez comment ça c'est noir? Vous voyez comment ça c'est noir? Je vais alors verser de l'eau et puis après vous allez regarder ce qui va arriver. Je dois encore chauffer de l'eau car l'eau qui reste n'est pas suffisante. Je vais d'abord chauffer de l'eau. Je viens de verser, l'eau n'était pas suffisante, je chauffe autre. Vous voyez alors, vous voyez, ça commence à sortir. Veuillez essayer cette astuce. I'm telling you, my dear, this is perfect. This is the one I was looking for a long time because I was looking how can I remove the dirt inside this one, but at that time I was thinking how can I remove that. And then